Hey, hey, what's going on, everybody? Hope everyone is doing well. I'm trying to pull up here the World Cup draw, so please bear with me for a moment. It's super last minute, so we'll see how things go. So I'll be right back. All right. Okay, so I'm back. So let's see here. I'm very excited because we have both Mexico and the U.S. in the same pot, and then we have Canada in the fourth pot. Canada returning to the World Cup after, I believe, 40 years as well. It's been a while for Canada. So we'll see how things turn out in the draw. But we do have a graphic here where I'll be showcasing the draw itself on my end. So let's see here. Okay. So we'll just wait for that to load. And it's gonna be really interesting. So hopefully those of you who are joining in enjoy it. So we have that going. Okay. I feel like with StreamYard, you always have to have everything ready here. So let's see. Go ahead and share. So it looks like I'll have to come back and let's see. How do we get this? Okay. So they're showing like an intro video at the moment. So this is good. It'll give us some time to load and connect here. Okay. So I'm gonna go ahead and jump off real quick here and fix these technical difficulties. I'll be right back.
Okay, I'm back. So we have they are showcasing now a performance live at this space that they have provided for the host. So yeah, we're back. Let me go ahead and share my screen now. And let's see. And let's get this started. So we have the World Cup draw reactions. I'm sure we're gonna get this. So yeah, let me check in on those of you who are tuning in. Thanks again for tuning in, by the way. So like I mentioned, we have Qatar, who obviously, I mean, I'm going to go ahead and move them to Group A since they are the host. So all we have to do now is wait to see where the rest of the teams will be falling. So if you just let me know before we get started. I'd like to hear like who's your team for this winter, and that's also pretty striking to say. At least for me, all of the World Cups, all of the men's World Cups and women's World Cups have been during the summer, so it's going to be interesting to see us enjoying and watching this World Cup, men's World Cup in the winter, being both the November and December months. So that should be really interesting. And yeah, so I'm really pumped. I'm really excited. Also because November is my birthday, and so that'll be nice to have a game. Hopefully that November date. And yeah, I'm super excited to share with you all my reactions here. But I'd like to hear yours as well. So if you are in the comments here on YouTube or Facebook, I'll definitely be monitoring those. So go ahead and leave me your thoughts on who is going to win the World Cup. Like, who are you supporting? I, of course, have the Argentina jersey. It's going to be super heartfelt. Definitely a historical moment, though, seeing both Cristiano Ronaldo and Lionel Messi and what could possibly be their last World Cup. So yeah, here we go. I have this set up, and what we have here is still the performance going on. So there's still some buffer time before we can go ahead and wrap things up here. But yeah, let me know, like, who did you support throughout the qualifications that did made it? I mean, we know for a fact on the CONCACAF side, we have Mexico and USA qualifying, as well as Canada. Um, heard some ESPN reporters saying that it was a happy surprise to have them come on board, but I think they definitely have proven themselves these last couple of years that they do deserve to be here. And not only be here, but also compete. I really do have high hopes for Canada on the CONCACAF side as well as for the USA. Next, México, I'm a little bit more critical. Para toda mi gente que está escuchando, estoy haciendo las reacciones de esta Copa Mundial que tendremos en noviembre. Así que déjenme saber abajo en los comentarios su opinión de qué piensan, de quién va a ganar, a quién están apoyando, quiénes van a apoyar este invierno y quiénes creen que va a ganar. Por el momento yo estoy viendo la transmisión aquí, para ver más o menos, para ir comentándoles un poco y guiándoles cómo van a quedar los grupos para la Copa Mundial masculina. Okay, and I just had to try to make sure that the comments are working. So we are live. Took a couple minutes, but we are here.
course, we have our people from Telemundo here um, showcasing, right, the draw for us. So this is great. This is great to be streaming this and being able to share it with y'all. Uh, well, we do have to mention as well that surrounding the controversy of the World Cup, Men's World Cup happening in Qatar, this is the first time that the World Cup is being held in the Middle East. Um, so that in of itself is a reason for joy, I'm guessing, for a lot of the people who are hosting, who are having that World Cup over there, and as well as being able to enjoy the sport. I know a lot of my friends are really excited, and most of them are going to be going and attending the World Cup, and that's great. I mean, it's amazing. It's amazing to live that. Hopefully, I'll get to live that one day. If you've gone to a World Cup or have stories, leave those in the comments. I'd love to read those. So go ahead and do that. Pero vamos a repasar un poco otra vez quiénes tendremos en los bombos, ¿verdad? En the pots, who are we going to have? Aparte de Qatar, que ya está asegurado su lugar en el grupo A, también tendremos a la selección, a la pentacampeona de Brasil. Brasil, que quedó primer lugar en la calificatoria. Otro año más, otro año calificatorio más para ellos, donde quedan primer lugar. There is high hopes, ¿verdad? Se tienen altas expectativas para que puedan ganarlo, llegarlo a lograr. También se escucha que Neymar dice que ese es su último mundial también. Así que también él es otra de las personas de alto medio, ¿verdad? Que estará buscando su Copa del Mundo. Tenemos a la selección de Bélgica, que también quedó muy alta en su posición de calificatoria, al igual que en el ranking mundial. Bélgica ya tiene, creo que 8 años, donde ha demostrado que es una potencia, puede llegar a ser una potencia, mas sin embargo no ha podido llegar a esa final. Quizás este sería su año para ellos. Regresa la bicampeona de Francia, donde pues sabemos que Mbappé es el jugador a seguir, al igual que toda la selección. Si no me equivoco, también Hugo Lloris llegaría a su quinta Copa Mundial, si no me equivoco, o cuarta. No, me equivoco, sí, me recuerdo bien, él estuvo para la 2010, 14, 18. Esta vendría siendo su cuarto mundial para él. La selección de Argentina regresa otra vez al mundial. Lionel Messi, la verdad que es la noticia a seguir este año, porque ya ha llegado a una Copa Mundial, a una final. ¿Será este año para ellos? También se escuchan muchas cosas de Inglaterra y España, que puedan llegar a volver a conquistar otra Copa Mundial. Lo veo un poco difícil para ambas selecciones, pero ya sabemos que la plática se hace en la cancha. Y también Portugal. Portugal creo que para mí es la sorpresa de estar en este bombo, pero la verdad que los eurocampeones del 2016 todavía tienen mucho que dejar en la cancha, y se estará viendo la última vez quizás también de Cristiano Ronaldo para esta Copa Mundial. Déjenme saber quiénes de estos 8 equipos, también incluimos a Qatar, podrá llegar más lejos en esta Copa Mundial. ¿Podríamos ver a uno de estos dos, o a los dos, a 2 equipos de este bombo competir, o habrá una sorpresa fuera de ahí? Ya estamos viendo, creo que ya va a empezar el bombo. The draw is about to start. Yes.
So they're unveiling a lot of the design aspects of the World Cup. They're revealing the mascot, they're revealing the official soundtrack, all of the animation, everything, how everything is going to be looking like for the World Cup. It was interesting as well to note, and this is probably because of the pandemic, but we didn't get a Confederations Cup, so we didn't get a chance to see how things are going to play out with the stadiums. We didn't get a chance to see how this spectacle is going to look like. We are going to find out in November, unless any of you know of any story or any, or if there is going to be a smaller tournament previous, before this World Cup starts in the summer. Um, so there still isn't a lot to talk about. So I'll just go ahead and keep talking about the pot two. So we have the second pot here. We have Mexico. Again, Mexico being the surprise that they didn't end first place, but at the same time, it speaks a lot to what they didn't get a chance to do during the qualifications, which is score a lot of goals um, and win their games decisively. I mean, I'm going to be very critical of them because if the mentality continues to be whether they get to that fifth game, then they're not here to win. They're just here to reach a landmark. We need Mexico to start thinking they're going to win the championship, that they're here to win the championship in order for them to really take this tournament more seriously. And similar to what was talked about the United States, which I'll get to later, we haven't won anything. You know, the only thing that Mexico has won has been the Confederations in 1999, and that is about it at a World Cup, at a world stage. There's still a lot left to prove, so hopefully we'll get a chance to have a few teams here and there. Like honestly, the dream matchup, at least for me, like would be having England, Mexico, Japan, and Cameroon, getting a little bit of everybody. It usually feels like Mexico is stuck with like a single like set of rivals all the time. We had Brazil, Argentina, France. Let's see, France, Iran, um, Uruguay, Croatia. Like these are all teams we faced before. I'd like to see Mexico face off against other teams or other nations this year. So hopefully the draw favors that. I mean, definitely the surprise here would be having a rematch against the Netherlands. But hopefully we don't have a repeat of that no era penal this year. Speaking of which, the Netherlands, I haven't really been following the UEFA side of things. However, it's really relieving to see them back. We know Italy missed the World Cup this year, so Netherlands are coming back after not qualifying for the 2018 Men's World Cup. So they're going to be an interesting surprise. I do understand that they have a younger team, so hopefully that plays in their favor. And definitely, they are going to be facing ideally one of the European teams, if not Brazil or Argentina, or possibly Qatar, right? So let's hope things go their way. Um, but but I mean, I know historically they've been the second place uh, in any competition. So I'll leave it at that. We have Denmark. Denmark returning again this year for the Men's World Cup. So it's going to be, I think we're going to have to see some competition between them and another European team. I think that is going to be the only way that they are really going to showcase who is the best in Europe by facing other European teams. So I think that will benefit them on their favor. We have the Tetracampeones, uh, the 2014 World Cup champs recently, the Germany. Unfortunately, they weren't in the first pot like they were last time. But hopefully, this gives them a little bit of that fire and that edge to showcase this hybrid young and old team that they still have going on. This might be again the last year that we see Mueller in the World Cup scene. So it'll be interesting to see who they end up facing. Will we get a rematch against Argentina? I don't know. We'll find out. USA, another team returning to the World Cup this year after not qualifying for the 2018. I'm really loving seeing the men's team. Um,
continuing to elevate, hopefully taking some inspiration from the women's team, knowing that we have become World Cup champs. And I think that's the mentality that I see out there. I still see a little bit of overconfidence, but yet again, I think this is going to be the stage for the young men to prove themselves out there against a top tier team. If they don't end up facing Qatar, maybe facing off against Brazil. I know they faced off Portugal in the 2014 World Cup. Um, and maybe England or France could give them a good fight, but I think the USA can play back as well and let them know who's boss. I mean, we do have a lot of great teams. Zach Steffen, it was great seeing him in these last couple of games. He's really gotten in good shape. I think he'll be amazing to be our goalkeeper representing us this year. And next up, we have the another tetracampeones. But if you'd like to find out that history, let me know why they have 4 stars in the comments. Uruguay coming back. This is the last of their generation as well. We are seeing the end of generations this World Cup. So this might be the last for Cavani, Suarez. So it's going to be really exciting to see them play. I know for a fact they won't be playing Brazil or Argentina. So maybe we could see a matchup in the first group of Qatar, or playing off against the Belgium or Spain would be great matchups, I think. Next, we have the Swiss national team. Swiss, looking at their logo, I mean, it's pretty interesting, especially considering the Swiss design. More organic than I would have thought. But outside of that, we know for a fact Switzerland is always here to contend. They have made it to the quarterfinals previously, if I remember correctly, losing against Argentina. Um, so it'll be interesting to see them play again, or we could see them playing against Brazil or Qatar. If not, I think maybe Portugal. I think would be a good matchup as well. And last on the second pod, I think. I mean, what can we expect? I mean, it'll definitely be difficult for them to play France, being the last of the pot. But once everyone's in the mix, it doesn't really matter, right? So hopefully, if they get picked last and France doesn't have a team, we're gonna have a repeat of the 2018 final in that situation. So it'll be interesting to see if Croatia still has it. You know, they made it. That's great. But do they still have a team to contend to get out of that first group stage? So let me know down in the comments. We're going to take a quick break. We're going to go ahead and take a look and a listen at the president of FIFA to see what he has to say about all this. So thank you for those of you who have joined. Okay, so definitely sharing the message of world peace. And that is very important. I apologize for skipping over pod 3, but I do want to make a notice that part of the reason that the draw is happening today, it was going to be happening today regardless, but unfortunately because of the pandemic and of course the war that is going on in Ukraine, they have postponed the last 3 matches to be played in the summer. So we'll have Costa Rica and New Zealand in that last pod here, Peru versus Australia or the UAE. So Australia and the UAE will be facing off for the last Asian ticket, the last Asian Federation ticket, to be face off in that intercontinental playoff against Peru. And then we have the European intercontinental playoff where we have Scotland playing against Ukraine in the summer. Uh, and then that whoever wins from that match will be facing off against Wales. So there's still hope to see Gareth Bale in the World Cup. I believe he was in the 2014 one, but I don't recall, so don't quote me on that. I don't think I've seen him in the World Cup, so this might be his last chance to get in there as well. We know that Gareth Bale looks like he's carrying the team, but I'm sure that we'll find out in the summer who ends up going. So they're gonna pick from these 3 pods. The winner will be essentially being placed in that group. So this eliminates the need of having to schedule, like if Peru were to win and for some reason they get paired up with Uruguay or Argentina, it's okay.
in this situation because they didn't know who was going to win or not. If for some reason that happens, or the same thing goes with Costa Rica. If they were to win, obviously I'm not making assumptions of who's going to win. I would love these two teams to win, of course, but the game has to be played still. We know Australia is a strong team, and they have been in these last two World Cups as well. And we can say the same thing about New Zealand, who made it last year, eliminating Honduras. So definitely not putting that aside. It's more for the mention of Ticos being in the CONCACAF region. If they were to be paired up with Mexico or USA or Canada for some reason, this one would be less probable. More probable would be if Mexico or USA would get paired up with Costa Rica. If for some reason they still don't have a last pod, and then this is the last pod that gets picked. So we can go with that. So it looks like they're about to get started. So they are showcasing a moment of legends here. So it's going to take a while before we get started here. So I'll go ahead and take a quick break before we come back. And here's a message from our sponsors. Is what I would say if I had sponsors. No, but seriously, I hope everyone is having a great day. Definitely stay tuned. I will be back in a couple minutes. And I'll just leave the screen here showcasing the results. So again, we're Texas Soccer Live. Make sure we will be having a table discussion with the guys, with both Sean and Raul, coming to you soon following the World Cup draw. We will have a reactions. We will have a table discussing who we think is going to win, who is going to make it to the finals, and our thoughts on who's going to win it all. So definitely stay tuned for an announcement that on our socials, that being Facebook, Twitter, YouTube, and I manage the Instagram, but there's still not a lot of content there. But definitely give us a follow there as well at Texas Soccer Live.
Bueno, ya estoy de regreso. ¿Cómo están, gente? Aquí les estoy haciendo el update de el grupo, de los grupos, cómo van formándose. Ya se está terminando el sorteo, ¿verdad? Tendremos a Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. El primer partido sería Ecuador contra Qatar y Senegal contra Holanda. Después tendríamos a la selección de Inglaterra enfrentándose a Irán. Y luego Estados Unidos enfrentándose a el campeón al que pase de Europa, sea Scotland, Ucrania o Gales. En el grupo C tenemos a Argentina y como les había mencionado, va a volver a pasar esto. México y Argentina se vuelven a ver las caras, pero ahora en un grupo tendremos a Arabia Saudita contra Argentina en ese primer partido y luego Polonia enfrentándose a México. Va a ser un partido parejo, tal como lo esperaba, ¿verdad? Dije que deberíamos de tener una mezcla de equipos y la verdad lo tenemos. No hay mucho que complain ahí. En el grupo D tenemos a la selección de Francia, a los campeones, enfrentándose a Perú o Australia. Y tendremos a Dinamarca enfrentándose a Túnez. Túnez regresando a las Copas del Mundo. ¿Verdad? Y luego tendremos a España enfrentándose a los Ticos o a Nueva Zelanda. Y Alemania-Japón. Volveremos a ver a España y Alemania enfrentándose. Sería un bombo, un grupo muy sencillo se puede decir, pero yo creo que Japón, al igual que Nueva Zelanda o Costa Rica, van a dar la pelea de su vida para salirse de ahí. Bélgica se va a enfrentar a Bélgica, lo estamos escuchando ahorita. Marruecos y Croacia. Interesante. Quedó de último Canadá y se va a enfrentar contra Bélgica, Marruecos y Croacia. Y por último tendremos a las selecciones de Brasil enfrentándose a Serbia, Suiza y Camerún. Y ya por última, Portugal se enfrentará a Ghana y Uruguay se enfrentará a Corea. Va a estar muy interesante. Se puede decir que un grupo muy posible para que Cristiano Ronaldo y Portugal puedan pasar a la siguiente ronda, pero no hay que descartar a nadie, ¿verdad? Apenas está empezando todo esto. Pero sí, de último quedó Canadá. Se van a estar en el grupo un poco, posiblemente, ¿verdad? Posiblemente se pueda ver que Canadá pueda pasar a la siguiente ronda. Yo creo que el partido está todo muy parejo, de hecho. No veo ninguno muy sobresaliente que otro. Posiblemente el más difícil vendría siendo aquí el del grupo E, ¿verdad? Porque ya tiene tiempo que no vemos a un equipo asiático llegar a las rondas finales de las Copas del Mundo. Y bueno, y así quedó el grupo. Ahí lo voy a publicar ahorita. Okay. Y así quedó el grupo A, el grupo B.
Bueno, bueno. Bueno, les quiero agradecer a todos por unirse. Disculpen por haber estado un poco fuera, pero ya estoy de regreso. Estos son los resultados de la Copa del Mundo, del sorteo. Tendremos a Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda en el grupo A. Va a ser un poco difícil para Ecuador, pero creo que si Qatar, Ecuador, Holanda, Senegal, esos son países muy fuertes, la verdad. Ecuador dejando afuera a Colombia, dejando afuera a Venezuela, dejando afuera a Paraguay, a Chile y hasta Perú, ¿verdad? Porque Perú quedó en quinto lugar. Ecuador regresa a las Copas del Mundo. Volveremos a ver a Ener Valencia y a toda la juventud de Ecuador. Inglaterra en el grupo B se enfrentará a Irán, Estados Unidos y al ganador de la batalla intercontinental entre Gales, Escocia e Ucrania. Se puede decir que México la tiene difícil, ¿verdad? Porque va a tener a Polonia y a Arabia Saudita, pero va a estar con un sabor, yo digo, interesante de que México sea uno de los equipos que llegue a jugar la última final de la Copa del Mundo con Messi, ¿verdad? Después de ahí sabremos que Polonia también tiene a Lewandowski. Lewandowski también se puede decir cargando ese equipo, la estrella de la selección. Por fin llegó a su Copa del Mundo. Así que veremos las caras entre Lewandowski y Messi. También veremos a Raúl Jiménez y por Arabia Saudita también veremos a la mayoría de los que están jugando ¿cómo se llama el equipo? No me recuerdo cómo se llama el equipo, pero sí no se puede descartar a Arabia Saudita, porque sí va a dar pelea, ¿verdad? Es la primera vez que no vemos a Nigeria en este torneo, así que en cambio vamos a regresar con el grupo D, donde sí tendremos a Túnez, regresando a esta Copa del Mundo, se intercambian los equipos africanos ahí, y veremos otra vez a Dinamarca, y posiblemente, dependiendo cómo quede, a los Estados Unidos, a los Estados Árabes Eméritos o a Australia, enfrentándose a Perú muy pronto este verano. Y el ganador de ahí se viene derechito a jugarse el partido contra el campeón del mundo. Y como no, yo predije, pues no pasó nada, pero Croacia y Francia no se verán las caras quizás hasta la final. Todo dependiendo cómo queden los sorteos y X, ¿eh? Y cómo queden en posición. Por el grupo E tendremos, creo que este sí va a ser el equipo, se puede decir, de la muerte, porque veremos a España, que tiene la nueva emergence de sus jóvenes. Los ticos posiblemente puedan ganar. Los ticos se vieron muy fuertes ese último partido contra Estados Unidos. Así que veremos Nueva Zelanda cómo le va a hacer para ganarle a Costa Rica y dejarlo fuera, como lo hizo contra Honduras hace 4 años. Ese partido no se lo vayan a perder, porque va a ser muy importante. Va a ser un sabor a revancha para Costa Rica, volviéndose a enfrentar si no me equivoco, a Alemania o España, que lo hicieron en el 2010. Y luego vemos a Japón. Creo que yo no he visto a Japón enfrentarse a estas dos selecciones en una Copa del Mundo. Así que va a estar muy interesante. Para mí, Japón siempre es uno de los más fuertes de Asia. Y vemos que se va a enfrentar a 2 campeones del mundo previos. Y posiblemente a Nueva Zelanda o a Costa Rica, dependiendo que gane. Si gana Costa Rica, ellos dos se pueden decir, los que no deberían de pasar del grupo. Así que estaría interesante ver que ellos dos eliminen, sea Nueva Zelanda o Japón, o Nueva Zelanda o Costa Rica, pero que esos 2 equipos eliminen a España y Alemania. Por el grupo F tendremos a Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Creo que de aquí va a estar muy interesante. 2 selecciones muy jóvenes por estas 2 partes, ¿verdad? Donde tenemos a Bélgica y a Canadá, sus jugadores jugando la mayoría parte en Alemania o en Inglaterra, ¿verdad? Así que va a estar muy interesante ver esos clashes. Marruecos vuelve a regresar a una Copa del Mundo por poco y deja fuera a ¿quién era? Que se enfrentó, creo que era Uruguay, creo. Ese equipo. Y miren a quién les volvemos a ver aquí. Marruecos por poco dejando afuera a Portugal.
en ese grupo. Creo que también estuvo muy complejo ese grupo B de hace 4 años, pero volverá a estar en una Copa del Mundo y esperemos que su figura rinda, ¿verdad? Porque para mí los favoritos es Canadá y Bélgica, pero tampoco puedo descartar a Croacia, que para toda la gente que lo descartó hace 4 años, miren cómo nos quedamos. Nos quedamos viendo ceros, porque Croacia por poco y se lleva la Copa del Mundo. Así que no hay que descartarlo nunca. Por el grupo G tendremos el regreso de Camerún. Camerún no calificó hace 4 años, así que volveremos a ver una nueva generación de jugadores de parte de Camerún, al igual que en Suiza. Suiza ya tiene años jugando bien, llegando a las Copas del Mundo, así que va a estar interesante si por fin logra salir de este grupo G vivo, porque también tendremos a Serbia. Serbia, la verdad, como les dije, no he seguido mucho a la UEFA, pero pues la verdad que esté Serbia aquí y no Italia habla de las cosas que están pasando en Europa, ¿verdad? Y por último, los pentacampeones, creo que no se pueden descartar. Sería una sorpresa si Brasil no sale de este grupo. Creo que sería una sorpresa si Brasil no llega a la final. Aquí voy a ser honesto. Let's see what you guys think, because I don't think Brazil is losing, and they are going to be making it to the finals. And it's been 8 consecutive years where their qualification process has left them at number one. But this is also PSG. I think we always talked about this is essentially PSG, and they don't know how to win a championship. So is this going to be the Brazil that flops again, or is this going to be the Brazil that finally wins it big? And if they do, Neymar comes out champion and not Ronaldo Messi. Speaking of Ronaldo, we have Grupo H con Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur, ¿verdad? O la República de Corea, creo que así se llama. Sí, en español. Ok. Viéndolo así, en este dado caso, Portugal y Uruguay tendrían que ser los que salen de aquí. Pero no podemos descartar a Ghana. Ghana, que también creo que vuelve a regresar a las Copas del Mundo. Si llegaron aquí es porque se lo merecen, así que vamos a ver a Ghana darle pelea a Portugal, a Uruguay. Creo que el partido más interesante para Ghana será ver quién gane entre Corea y ellos, porque Uruguay también viene de regreso a dar su último suspiro. Uruguay, que como les mencioné, tiene 4 estrellas, 2 por un mundial previo de la FIFA y 2 mundiales de FIFA. Así que en realidad son campeones del mundo 4 veces, ¿verdad? Porque la asociación que absorbió a FIFA, es la que les dictó esos 2 campeonatos a Uruguay, mundiales. Así que Uruguay en realidad tiene 4 copas del mundo. Si las copas del mundo se jugaran antes del 1930. Pero en fin, ya van a ser 100 años que consiguieron su primer título mundial. Y qué manera de marcarlo, que llegara a una final, ¿verdad? Uruguay creo que tiene su última generación dorada. Mucho se habla de que esa sea la última vez que veamos Uruguay después de un tiempo. Pero antes de llegar al futuro, vamos a pensar en el de ahorita, porque tenemos todavía a Suárez, a Cavani. Creo que Fernando Muslera ya no es el portero, así que tenemos un nuevo portero en Uruguay. Lodeiro, you name it, todos están ahí. Adiós la era de Diego, ahora viene la era de los nuevos jugadores, los jóvenes, la verdad ni sé sus nombres tampoco, pero va a estar interesante. Y luego en Corea no podemos olvidarnos de Son. Son, que pues también se puede decir que ha cargado su equipo hasta aquí, pero también veo una selección coreana que está dispuesta a pelear y dejarlo a todo, y creo que este va a ser un equipo, un grupo muy apretado. Creo que no va a haber de muerte, pero estos 2 grupos, Grupo E y Grupo H, van a ser los más apretados. Y también el Grupo B, se puede decir. La verdad no he seguido Irán para saber, pero pues en sí, Grupo B, E y H van a ser los más competitivos. Y Grupo C. Como siempre, el grupo donde esté México siempre va a ser el más difícil, ¿verdad? Ok. Bueno, es todo por hoy. Ya llevamos 1 hora y media live. Muchísimas gracias para todos los que se unieron. Discúlpenme por no haber estado presente por el resto del show, pero espero que se encuentren bien. Y como les digo, pónganse atentos porque estaremos dando
dando nuestras reacciones muy pronto entre los chicos. Así que espero que tengan un buen fin de semana y nos veremos muy pronto.